ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। मैं हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਲੇਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਅਪ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਮੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਲਾਈਨ ਅਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, पर पिछले फिर लंबे समय तो लोग लाइन्स विच लगे हुए ने। महामारी संबंधी रोकां दे विच ढिल तो बाद लोकां विच अंतरराष्ट्रीय यात्रा विच वधे रुझान नूं नवें पासपोर्टां दी गिनती विच उछाल दा अहम कारण तस्लीम किया जा रहा है। सरकार दा कहना है कि महामारी तो पहलां दे मुकाबले प्राप्त होने वालियां पासपोर्ट अर्जियां दी गिनती विच 40 गुना दा वाधा होया है। सर्विस कैनेडा कोल प्रति दिन 2 लाख तो वध पासपोर्ट अर्जियां प्राप्त हो रही हैं, जबकि महामारी तो पहला प्रति दिन करीब 5000 अर्जियां ही प्राप्त होंदियां सन। सर्विस कैनेडा के निगरान महकमे एम्पलॉयमेंट एंड सोशल डिवेलपमेंट कैनेडा उन्होंने कहा कि मंग विच इस जबरदस्त वाधे के कारण अपॉइंटमेंट्स बहुत जल्दी भर रही ने। कैनेडा सरकार मानती है कि कोविड-19 महामारी के सिखर वेले कनेडियंस के जहन विच होर चीज़ां सी ते पासपोर्ट रिन्यू करवाना उदों तरजीही नहीं सन। अंकड़े दर्शाते हैं कि महामारी के पहले साल पासपोर्ट अर्जियां विच काफ़ी कमी आई सी। 1 अप्रैल 2020 तो 21 मार्च 2021 तक सर्विस कैनेडा ने 3,63,000 पासपोर्ट जारी किए सन। एक साल तो बाद 1 अप्रैल 2021 तो 31 मार्च 2022 तक बहुत सारे पासपोर्ट जारी किए गए। सर्विस कैनेडा का कहना है कि मौजूदा सेहत ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਗੇ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਆਖਿਆ। ਕੋਵਿਡ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਜਾਂ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ ਪਰਸਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਅਰਜੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 7 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਤਾਂ 4 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੀਮਿਤ ਦਫ਼ਤਰੀ ਘੰਟਿਆਂ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਵਾਰੀ ਆ ਸਕੇ। Waiting in line, I came here yesterday night at around 9 o'clock, came in today and was basically said, come back tomorrow. So printer problems led to the fact that they let in fewer people apparently, but we never know for sure. And so yeah, so it'll be 2 days, for at least 2 days for me to wait until I get a passport, hopefully tomorrow. We sent in the request about 2.5 months ago. They said it would take about 20 working days, and here we are almost 3 months later, and that's it. If you see the number of tourists in Montreal, everybody wants to travel again. So I don't know how they could not have planned for this demand that we see right now. Plus, it's the end of the school year, hence traveling with my daughter. So they had to know about this or understand that this could happen. I guess it's just poor planning. I don't know what else. I was here last night at 10 p.m. And I got inside, and then they reached capacity, so now I'm back out here until they open again tomorrow morning. I came here last night, and there was a guy who had been here twice already, and like knew like the ins and outs of the process, and still had not gotten his passport.
So it's pretty unreal, pretty disappointing, to say the least. Frustrating is the primary word I use. I'm prepared to wait like as long as I need to, but I think I'm probably going to be here at least until tomorrow, like when they close, and then my assumption is that I'm probably going to have to come back the next morning, so the day of my flight, to actually come get my passport. Definitely know some people that have went to other locations, started at like 4:30 a.m., 5 a.m. It was just a Google review that suggested that I show up near 2 o'clock and got really lucky, second last one in line. I sort of feel like people are just sort of resigned to this. They've heard about it in the news and everything and are just like, okay, this is what we have to deal with. But nobody's excited for sure. I think that since they hired more people and, you know, are processing people a bit more quickly, it's better. But I mean, having to wait hours to get into a building is still not optimal. I was expecting a bit longer, but so far so good. And I have a ticket, so that means I'll get in today. Definitely people get restless because they don't understand, well, I guess, all the rules, you know, or all the documents that they need. I'm just going to expedite everything because I just need to update the passport. So it's a damaged passport and we're just trying to rectify it. ਨਿਰਾਸ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਰਿਵਿਊ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜਾਸ ਵੀ ਕੱਢੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਬੇਹੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਰਿਵਿਊ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਕੜਮਾਸ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨਕੁਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਮਰ ਉਲਗਬਰਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। Before, I mean, this is a result of the volume of passports that we've been receiving really since, you know, February, March of this year. As we posted on the website, processing times are taking, for those that do mail-in channel, about 45 business days. In-person service is still less than 10 days. However, what we're seeing is a combination of people who applied, you know, 6, 7, 8 weeks ago, who want to know what the status of their passport is, rightfully so, very understandably, who are going to be traveling in the next couple of weeks. I mean, particularly in Montreal, what we're seeing is, you know, the lead up to the Sanjha holiday, and so it's a combination of that, and then people who you know, have booked travel and realized that during the pandemic their passport did expire. You know, I completely understand and get the frustration of Canadians on this. Passports is something that, you know, a lot of people haven't had to worry about in the past, but because of the high volume that we received, really, you know, over the past couple of months, it's putting a big strain on the system. And as I've mentioned last week, you know, in my statement and in my press conference, this isn't something that's going to be fixed overnight because there is a large volume that we're dealing with. But it is something that we've put a lot of changes in place to make the process smoother. And we're going to keep doing that and keep, you know, making changes as needed so that people get their passports in a timely way. ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰੀਨਾ ਗੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਹ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 85% ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। And a lot of it depends on the continued volume that we get. I mean, we're still getting, you know, tens of thousands more passports a week than we have capacity to process. But that being said, you know, we are seeing continued increase in our ability to process more passports each week. One of the big challenges that we're facing is that it's actually not a lot of simple renewals. Renewals only make up about 15% of the volume that we're getting. About 85% of the volume is actually people who've never had a Canadian
Canadian passport before. So either babies that have been born over the past couple of years, children who didn't have one before, or newcomers to Canada who've gotten their Canadian citizenship, or adults who, you know, before the pandemic weren't that interested in traveling outside of the country and now want to do that. So it's a different volume, it's a different kind of passport application than we're usually getting. So we are making these changes. You know, we see at different places around the country, some of these things are working better than others, but a lot of that comes down to the volume that each of those places is facing. Minister Gold ने दस्या कि सरकार नवी भर्ती कर रही है, पर पासपोर्ट प्रोसैसिंग एक संवेदनशील मुद्दा होने करके नवे वर्करां दा ट्रेनिंग प्रोग्राम 15 हफ्तियां तक दा हो सकदा है। जनवरी विच 1500 मुलाजम पासपोर्ट प्रोग्राम लई काम करदे सन। उस तो बाद सरकार 600 नवे वर्कर अते 600 साबका पासपोर्ट ऑफिसर अते क्लर्कां नूं भर्ती कर चुकी है। डेटा अनुसार सरकार 600 होर वर्करां नूं भर्ती कर रही है। गोल्ड दे एक बुलारे ने दस्या कि विभाग ने 200 फैडरल मुलाजमां दी पछाण कीती है ਜਿਹੜੇ एम्पलॉयमेंट एंड सोशल डिवेलपमेंट कैनेडा नाल काम कर रहे हैं, पर पासपोर्ट दफ्तर विच मदद लई तैनात कीते जा सकते हैं। इसे तरह कैनेडा रेवेन्यू एजेंसी भी ये समीक्षा कर रही है कि जे उन्हां दे मुलाजम भी पासपोर्ट दे काम विच मदद कर सकन। Committees that bring together airports, airlines, and CATSA, CBSA, and public health are meeting on a regular basis. Adjustments are being made. We're seeing data show that there's continuing to be improvement. Not only do we want to retain that improvement, but we want to continue to add to it. What are the staffing levels like right now with the vaccine? So just to be clear, I know I can speak about CATSA because I'm not exactly able to give you specifics about others. CATSA only had 6 employees on unpaid leave because of vaccine mandate. So it was not a big impact, at least for CATSA. Over 900 have been added over the last several weeks. Many of them are still in training. Some are finishing their training. But by the way, even some of the ones who are in training are able to do some tasks on the line that can help alleviate pressure. So many of them are already on the ground doing some work. Do you have any sense of when this might be over? So look, every summer we have issues at airports because it's peak season, and I know that at Pearson. So having said that, and I know again we're seeing this at other international airports, these delays are happening. We're working diligently to see us and airlines and airports adjust as quickly as possible to maintain the summer peak. I'm also meeting this week with airports, the 4 biggest airports, the 2 major airlines. I'm going to be asking them to continue this work. Airlines have a duty as well. We're hearing some stories about luggage issues and flight canceling. So cancellations, we want to make sure that the airlines as well do their part. I know they're working very hard, but we want to make sure they do their part. Airports also have to do their part. So we're just focusing all of our effort, combined effort, to address this issue. देश भर विच एयरपोर्ट्स उत्ते जारी बैकलॉग्स दी समस्या नूं हल करन दे इरादे नाल इस हफ्ते फैडरल ट्रांसपोर्ट मंत्री एयरपोर्ट अधिकारियों ते एयरलाइंस नाल मुलाकात करनगे। फ्लाइट लैन वास्ते अजे भी पैसेंजर्स नूं दिक्कतां दा सामना करना पै रहा है। अमर अलगबरा ने आख्या कि वो 4 सब तो वड्डे एयरपोर्ट्स दे नाल वैस्टजेट ਅਤੇ एयर कैनेडा के अधिकारियों के नाल भी मुलाकात करेंगे ताकि इस मसले नूं हल किया जा सके। उन्होंने आख्या कि एयरलाइनस नूं भी अपनी जिम्मेवारी सही ढंग नाल निभाउणी चाहिए है। सानूं लोकां दे समान गुम्मन ते फ्लाइट रद्द होण वर्गियां खबरां भी मिल रही हैं। असीं इह यकीनी बनाउणा चाहुंदे हां कि एयरलाइनस भी अपनी जिम्मेवारी चंगी तरह निभाउण। उन्होंने आख्या कि इस विच कोई शक नहीं है कि एयरलाइनस बहुत मेहनत कर रही ने, पर असीं चाहुंदे हां कि एयरलाइनस ते एयरपोर्ट अपनी भूमिका चंगी तरह निभाउण। ये पुछे जाण उत्ते कि स्टाफ दे मुद्दे नूं हल करन दे लई ओह की करनगे तां अलगबरा ने आख्या कि हुण एयर पैसेंजर बिल ऑफ राइट्स आ गया, जिस तहत एयरलाइनस नूं एक खास पद्धर तक सेवा मुहैया करवाउणी पैंदी है। मंत्री ने आख्या कि फैडरल सरकार ने होर बॉर्डर एजेंट अते 900 नवे स्क्रीनर्स भर्ती करके अपनी जिम्मेवारी निभाई है। अलगबरा ने आख्या कि बहुत सारे नवे वर्कर ट्रेनिंग कर रहे हैं अते कईयां ने ट्रेनिंग लै लई है ते कईयां ने तां काम भी शुरू कर दित्ता है। Today, a few days ago, I told you we added 400 employees to CATSA. Today I can say that number now has gone up to 865 employees. Anyone who understands the complexity of hiring 850 people or 860 people in such a short time, you know that this was a major achievement, and I want to thank CATSA for doing so. So this is going to add tremendous amount of resources to help CATSA.
CBSA has also added resources, including summer students that they've just hired. They're adding kiosks at airports. We've also, for example, some of the measures that we've adjusted, we now no longer require international travelers who are connecting to be eligible for random testing. So that is going to reduce potential bottleneck. There are other measures that are being discussed with airports and airlines that we're working on that we'll be introducing hopefully in the coming days. When exactly? By next week? Look, I can't commit to you exactly, but there's a sense of urgency to do this, but we want to do it right. We want to understand the real bottlenecks, and we want to address them accurately and properly. So just so you know, with those additions now, CATSA is at nearly 100% of the staffing level that it had pre-pandemic. So that's a major milestone. Yes, we will continue to assess the situation, and if we need to add more, we will do so. So, but it's good that we are back now to pre-pandemic level, even though travels have not gone back to 100% yet, but we want to be ahead of the curve, so we're adding more resources, and if we need to add more, we'll certainly do so. ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਤੇ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਨਅਪਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਐਮਪੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।